Mme ke go amogela gape to another exciting episode of Masheleng, your favorite financial literacy show. I'm your host, Seatla Ratshosa. Mo letsatsing la gompieno re tabo re bua ka emergency funds. Madi a re ka bitsang makata di match. Gore ha go le thata o thagogetswe ke dingwe ka potako, ngwana a lwala, o senyegetswe ke tiro, wa go ithusa ka tsela ntseng jang. Ra itse gore le mahatshe gona le kwa ba ipeelang madi teng, ba ba akanyetsa dinako tse e leng gore gona le dikgwetho go le thata. Le wena hela jalo o tshwanela ke gore go nne le madi a e leng gore wa beile go mo letsatsing la gompieno re taba re atolosa kgannye gore re tlhaloganye gore madi a mme a bewa kae, ditsela tse di harologaneng tsa go baya madi a ke tse di ntseng jang. Ya ka ile tlwaelo, before we get into our conversation of the day, ra go tsamaya ra ko balateding ba Masheleng ra go utlwa gore a mme bone ba e tlhaloganya emergency fund le gore a ba ite ba e dire. Re sa die nako taba tabogetse go bona. Emergency fund is money that you put aside for when something unexpected arises, like ulala or an accident or just a leakage in your personal budget. Go toa account tse leng gore ga o tlhagola ke mathata ke one ko eleng gore o leba teng ga o amanye go pele sepe gore ga o simolotsa madi a se le wa tsenya pogo se o bo safarisa se se go accounting e beleng print. Emergency fund is a resource that you tap into in the event that an unforeseen scenario occurs that needs you to solve the problem using money. Well, not personally, because tiro ya me ya riana. Ka moso it's a commission-based job. Can't save it. It's just a monthly fee. If it's 30% of what I have today, is 30% of what I have. That's what I could have as savings. What savings you do, if in case some of the high loss out for exceed the amount the gap like exceed. But then again, if I'm around 10% of my monthly income that I put aside for in the event of an emergency. I can always tap into that resource. But it varies with people. It's a person-to-person scenario, and it's contextualized to your needs and your asset base, and so forth. You have to be liquid at the end of the day. In the event of a crisis, you need to be able to solve that crisis using funds. Tota go ya ka trepo ni motshagareng gore tota be ke direkile bo le kanang kai. Low key, high key, I have an emergency fund. So I get allowance high budget, tithe, transport, food, and all of that. So in my savings, I have a bigger amount than tithe expenses so that whenever something arises, I can just cut off from my savings. I don't have some things that's called emergency fund. It's just from my savings. Interesting question. There are various financial instruments. As long as the vehicle that you use to store those funds is able to, it's liquid, right? You can convert it to cash quick. You could keep it in an asset that is highly liquid. You could keep it under your pillow as cash. Well, not very not a huge amount, obviously, because that's not lawful. But what I'm saying is, you would have a savings account that is cash based. You could also have an investment that is maybe 24-hour notice, 7-day notice, and so forth, depending on your needs. You can actually have a spectrum, right, of funds where there's funds that are needed available. There's 24-hour notice, 7-day notice, 1-month notice, and so forth. Emergency account teng khone savings account ke yone ke tibisa. I have a flexible emergency, and then I have a flexi-fixed emergency. So flexi-fixed, I don't touch at all. And then the flexible one, when I can just withdraw, can you give this? But I make sure when I print my month, I am strict with whatever. So you'd find that I cut my expenses more so that if emergency arises, then I wouldn't have cut more from my savings. Usually, what we do is save a hell for such things. In case they do happen, why don't do insurance policy so because one already I get our savings. That's what I do.
ke tsaya kere o ba ikutetse balatedi ba Masheleng ba tlhalosa gone gore emergency fund ke go mo e leng gore ba go itse ba utlweletse ka gone ba bangwe ba supa gore ga ba go dibankeng tsa bone ba rutwa ka yone fund e gore ba ka ipela ka tsela e ntseng jang mme ba bangwe ba tlhalosa gore letseno le e leng gore ba le dira ga le enough gore ba ka nna le emergency fund mme gape go supagala gore dikgwetlho tsone tse re buang ka tsone tse ba di itse ebile ba bona gore go botlhokwa gore ba ka dira jalo mo letsatsing la gompieno re taba re na le mme Refilwe Tshiponyane o e leng gore o taba re ruta gore emergency fund botlhokwa ba yone ke eng le gore madi a ka bewa ko kae ka ditsela tse di ntseng jang gore balatedi ba Masheleng ba kgone go tlhaloganya gore emergency fund e diriwe ebile e direlwa eng. Before we get into our conversation of the day ra go tsaya motsotso re ikhutsa ha re boa kwa re simolola puisano ya letsatsi. Teach them to save, to grow, and to dream. BBS Bank's Youth Account, where little steps lead to a big future. BBS Bank. How far can we go? Make go amogela gape and thank you so much for staying tuned in. Ne ke go tshepise before we went on the break gore mo letsatsing la gompieno re taba re na le mme Refilwe, welcome to Masheleng. Thank you very much. Ke lebogela taletsa lona ka kwano gompieno. Go leboga rona. Mo letsatsing la gompieno re taba re bua ka emergency funds. Before re tsena mo topicing ya rona letsatsing ne kopa la gore tlhalose gore emergency fund sente ke eng. Erra ke a leboga. Emergency fund is money that you set aside to use in situations, unexpected life situations such as a medical emergency kana a job loss. Motho ka ibitsa re makata dimesh. Go ntse jalo ke madi a wa dirisang in those critical situations. Yes. Bogologolo ne re itse gore batho madi a tshwana le ona ne ba tsenya mo tranke. A ba ipela go gongwa itse gore ka moso go ka nna thata ke polla hela gona hela be ke tsamaya ke a go ithusa batho malatsing a gompieno go thabologile thata so ha motho ile gore o batla go create yone this emergency fund ke kae kwa ileng gore gongwe o ka ba one madi a teng. Erra sa ntlha hela madi ana a tshwanetse gore o netehatse gore kwa leng teng a safe. So o ka ba madi a gago in an ordinary bank savings account e leng gore ga ena maintenance fee. Mme bile gape it's accessible. You are able to go to the bank wa go tsaya madi a gago ka yone nako o bo o a tlhoka. Mme gape account ena ga ya tshwanna go nna easily accessible gore ha ya tshwanna go nna le go tshwana le a current account e leng gore e na le karata o kgona gore o swipe hela. Yes. O tshwanetse gore e be e le secure and safe from you. The mandate of the emergency savings account is to give you a peace of mind. Ke rata kganyeno e bua ya ba ite ba itse ba re liquidity. Gore account that thing is it liquid enough on le good access to that particular account. So motho ya no ka dira yang because anako ngore na le go confuse yone emergency fund le like general savings gona le pharologanyo mo go tsone le gore madi a teng o ka ba mo di account tse di ntseng jang. Gona le pharologanyo. A savings an emergency savings account ke leng gore o e dirisa only when you have emergencies. Maybe le gape I want us to understand gore an emergency savings account is not an investment account. So ke yone leng gore tshwanetse gore e protect actually your investments. E ska re ha o nna le mathata o bo rekisa dithoto tsa gago gongwe ntlo ya gago ka gore o senyegetswe ke tiro o le ka go protecta o le ka go
go ithusa. Yes. Ga e tshwane le an ordinary savings account e leng gore o kgona gore bo savela go baakanya koloi kana o savela Christmas kana holiday or anything like that. Kana go reka selwana se se ntšha mo ntlong like fridge kana di sofa. Yone o e beelela ko thoko e le gore ke yone makatadimetšhe a gago. So what should we consider as emergencies? Ke la motho mongwe o ka nna ta re ke go na le birthday ya ngwana ya tsena around the corner empa trekile ke emergency ke batho ga go ngathale ke go direla ngwana seo. Nyarra, emergency savings account is for unexpected circumstances like a job loss, something that is very serious, like a medical emergency. Maybe gona le mo na lwala and then le be le kharitla the medical aid. You deplete your medical aids and you need money to do certain procedures. Those are kana go na le sengwe se se tona se se tshwana gongwe mo lapeng go nnile le an electrical fault, something major, a pipe burst whereby you need to call a plumber to come and fix. It is something se leng gore it was not intended. Ebile it is something se leng gore se se tona. And you need to understand that you can always replenish your emergency savings account. You just don't use it for things se leng gore o di expectile like holiday, birthday, kana go savisa koloi. Ke dilo tse leng gore you know gore you are going to do at some point. We call them recurring costs. Yes. So that's when you need to have a sinking fund. E leng gore ke yone savings account e leng gore o savela for certain known life expenses. Yes. Yes. Ke rata yalo, ke rata ka o e tlhalosang ka teng gore dio tse kgona go nna dio tse ditona. Me go ete go gakolola ga gongwe go te gongwe savings account ya gago baya madi a lekaneng salary ya gago gararo. Baya madi a lekaneng salary ya gago gongwe ga 6 batho bangwe ba ete ba gakolola yalo. Me ha ile gore gongwe maybe there is an electrical fault e leng gore gongwe ya go bata madi a leng gore it's 10 times what you earn e le an emergency o dira ka tsela ntseng jang. So I just wanted you to advise gone gore motho ga ile gore go na le letseno la 10,000 pula letsena kgwedi le kgwedi, how much of that should be put aside ele for emergency? Okay. Santa hela, you need to do your budgets. You need to know your needs and your wants. Yes. So emergency fund, you are only saving for your needs. Because what I can more 10,000 you pay rent, you pay utilities, you pay entertainment like internet kana the TV subscriptions. But emergency savings account o tshwanetse gore o save the needs, your needs like your rent or mortgage, your food, transportation and utilities. So how nale a secure job, maybe you work for a government department, you can save 3 to 4 months of your needs. And then if letseno la gago leta nako tse dingwe kana o bereka tiro e leng gore it's not secure, ga gona like job security, it's advisable to save at least the 6 to 12 months of your needs as emergency. Ke leselo. Yes. Refilwe ke batho rena re tshwere ha re tsa motsotso re ikhutsa re boa kwa re ta go tsholetsa puisano a rona. Me ke go leboga gape for staying tuned in. Rena le Refilwe mo tsatsing la gompieno, we are talking emergency funds. So if you are following this conversation o emela yalo re ta bo re boa.
No card? No problem. Experience the freedom with Wire today. BBS Bank. How far can we go? Make go amogela gape. We continue our conversation le Refilwe. We are talking emergency funds. Refilwe, make go amogela gape. Re ke a leboga. So I want us to continue our conversation. Go na le batho ba e leng gore madi a bona ga a tsene kgwedi le kgwedi. Gongwe re ka re nya ene ga e ka re kgwedi le kgwedi a ba kgona gore a ipeele madi in emergency fund. Batho ba e leng gore they have regular incomes ba di informal sector yalo ba bangwe ba di tendera bone ba ka dira jang gore this fund le yone e kgona gore ba berekele. Erra. The most important thing ke gore how o nna le letseno. When you receive your salary or your income, you need to pay yourself first. Yes. That's why it will take me back to the budgeting rule. Go na le the 50, the 30 and 20 budget rule. So go ra gore 50% you are budgeting for your needs, that is your mortgage, your utilities and your rent. 30% usually they say your wants, but I would say 30% should be for your savings and investments, including the emergency fund, and then 20% will be for your wants. That is the subscriptions, internet, and phone bills. Yes. So whenever you receive that money, even if it's a lump sum of money, you need to divide that money according to these categories. And at least the 10% of that should go towards paying yourself first, going towards your emergency fund, paying yourself for your future. Yaanong go na le batho ba e leng gore ba se ba le mo seretseng sa dikoloto gone yana. Mme motho le ene o na le keletso ya gore a nna ntse a lathela sengwenyana a ipeela. How do we get to balance? Would it be advisable gore motho a teng a lwantshe sekoloto a se hetse kana a lwantshe sekoloto gape mme a ntse a baya madi mo emergency funding? How will that work? But that is a personal decision that you need to make. Mehela, it's advisable that you need to that's why you need to divide your income in percentages. First, you need to establish gore o tlhoka bokae in your emergency fund. So after establishing how much you need, then you divide according to the number of months. You can divide it for a year kana for 2 years to contribute towards your emergency fund. And you can still attack debt at the same time as unso o latlhela madi ko emergency funding ya gago. Nako tse dingwe ha o lebella emergency fund ya gago bo itlhela ile gore nyame letsano nyana la teng le botokanyana. O khona gore o bore, okay, let me reduce the number of percentage from 10% to 5%, ke attack more debt. And then the other thing gape ke gore you need to start thinking of ways of increasing your income. Either you do a side hustle, either you ask for a raise ko tirong ya gago, kana you review your expenses and make a hard decision of reducing your expenses. O ka reduce your rent, look for an apartment in a cheaper location, change your mode of transport. If onzo dirisa koloi ya gago e nwang petrol thata, you can actually use public transport. If ngwana ntse a tsena sekolo go go turang teng, you can look for sekolo se leng gore se botoka mme bile gape se ntse se delivera good education for your child, gore o tlo contribute even more money to your savings account. So ba wa tshwana go emisa go save, even if it means go tsenya madi a manyenyane. It's a personal decision ya no gore o attack a debt pele kana o tsotlhe di contribute at the same time. Refilwe, me re be bokhuto gone. I wish we had more time to tackle this.
ke tsaya ke re o ithutile go le gontsi mo letsatsing la gompieno. Refilwe na tlhalosa gone gore you need to segment madi a gago, mme se se botlhokwa ke gore at any point in time o tshwanela ke gore a bona le an emergency fund, because ra di itse dikgwetlho tseo di ata mo matshelong a rona. We'll be moving to the last segment of our show e leng gore mo go yone re taba re tsaya dipotso le dikakgelo ko balateding ba Masheleng. O seka wa suta. And we have come to the last segment of our show he leng gore mo go yone re tsaya dipotso, re tsaya dikakgelo ko balateding ba Masheleng. Potso ya rona ya ntlha ya letsatsi e tswa ko go Lisenda. Lisenda ena a re, I want to invest in property but I'm torn between buying land, a townhouse or building flats to rent out. Which one usually makes more financial sense? Lisenda nka gore ke re an investment in property, it's capital intensive. Mo gore gore e bata madi a mantsi, either e le madi a leng gore wa save-ile kana e le madi a leng gore wa go adima ko dibankeng. Potso e leng gore o tshwanetse gore o ipotse ke gore o bata property e leng gore e dira eng mo botshelong ba gago. O sena wa identify gore a o bata kwa o ka nnang teng kana o bata property e leng gore e tabe go tsenyetsa letseno. Ha e le gore o bata kwa e leng gore o ka nna teng, potso e leng gore o tshwanetse gore o ipotse ke gore a mmelehelo leo ke leo le leng gore wa go nna teng sebaka se se leele, ka gore ga go ka diragala gore o huduge, then you will be forced to rent it out. And bontsi jwa nako wa go ithelela gore you are going to lose on the value that you gain ga o rentisetsa batho ba bangwe ntlo e leng gore ne le ya gago primarily. Sa bobedi, ha e le gore o bata go rentisetsa batho, tshwanetse gore o ipotse gore o bata go rentisetsa batho mo lehelong le le ntseng jang. Primarily o lebeletse gore ke kae kwa e leng gore batho ba bantsi teng, ke kae e leng gore o ka kgona gore o bone letseno le ga godimonyana when it comes to rental. So ha gona a right or wrong answer to this particular one. You need to first identify se e leng gore wena wa se thoka le ha e le gore o teng mo botshelong jwa gago. Potso ya bobedi e tswa ko go Bobo. Bobo ena re, my ex keeps asking for more money on top of the agreed child support. How do I set boundaries without looking like I don't care for my child? Bobo gakologo e le gore ga e le gore ga le sa thola le mmogo wena le motho e leng gore o na le ngwana le ene, go nna le selo sa gore ke madi a kae a e leng gore a tshwanetse gore a tlhokomele ngwana ke go mo e leng gore go botlhokwa. Sa bobedi, ha e le gore go na le madi a mangwe a e leng gore a kopiwa over and above what you have agreed on, o tshwanetse gore make sure gore madi a teng wa bulela a separate account e leng gore it can be monitored by both wena le motho e leng gore le na le ngwana mmogo, a be le tsenya madi mo teng, because ke gone hela ka e leng gore o ka protect the interest tsa ngwana. Remember, mo relationshiping e leng gore le mo go yone kgang e tona ke di interest tsa ngwana. A madi a ga wa ntsha a botshelo ba ngwana ba tokagala kana go tokahatsa botshelo ba motho e leng gore o na le ngwana le ene. So you need to be very very careful about that. So I will suggest that you open an account e leng gore le ka e share wena le motho e leng gore le na le ngwana mmogo, a be le make sure gore le tsenya madi mo teng, a be le monitor gore madi a dirisiwa ka tsela ntseng jang, so that le ka moso ha ngwana go ngwa ka botsa dipotso tsa gore a mme motsadi wa me o mongwe o na nthokomela a kgone go bona gore nya mme there is a trace here, there is a trail e leng gore ka e sala morago go bona gore mme batsadi ba me bothe ba ne ba contributor towards my welfare. Remember, the child comes before your relationship le motho yo. O gakologe le gore dipotso tse re di tsaya beke le beke mo maranyaneng a rona ka go harologana. It could be YouTube, TikTok, Facebook. Le wena o ka lathela potso ya gago, o ka lathela ka kgelo. Go itse mang go mo bekeng e latelang re taba re araba ya gago potso. Until we meet again on your favorite financial literacy show, I'm your host Seatara Tshosa. O gakologe le gore madi a gago ga na boleng ja one bo mo goreng wa dirisa.